Marketing is the pinnacle body for Sri Lankan marketers. Anyone who is interested in becoming a marketing expert, well, this is a great opportunity for you. The Chartered Institute of Marketing is the world's largest and most prestigious professional body for marketing, which provides an internationally recognized marketing qualification, opening seamless for opportunities for marketers. As the national body for marketing in Sri Lanka, SLIM has a responsibility to facilitate all activities for the development of marketing in the country. While SLIM has its indigenous postgraduate diploma in marketing, it also looks at opening the avenue for those Sri Lanka students who wish to obtain a foreign postgraduate qualification in marketing. Now, I warmly welcome Mr. Subodha Mipage, the manager, Channel Development of Slim Sri Lanka, to address the session. The floor is yours, sir. All right. I hope that you could hear me. Good evening, everyone. I hope you could hear me. Yeah. Good evening, sir. All right. Good evening. Good evening. So thank you very much for the opportunity representing the National Institute for Marketing. My name is Subodha, and I have another friend of mine, Anuka. I think he'll be joining in a while. So I saw what that you were discussing with the other institute. Now we are also an institute. This is a national level institute. ජාතික මට්ටමේ ආයතනයක් to provide practical knowledge in terms of marketing, maybe advertising, business management, and sometimes business analytics and research. We are covering many things in terms of marketing. And if I tell you a little about the institute, that is the apex body for marketing in Sri Lanka. And at the same time, as very correctly Kavinda mentioned, we have different programs to cover different facets in marketing. If you look at marketing, because when you hear the word marketing, or marketing කියන වචනය අහපු ගාම ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ someone who is walking door to door, okay, trying to sell something, මොන හරි දෙයක් විකුණන්න යන ගෙදරින් ගෙදරකට යන කෙනෙක් කියලා තමයි ඕගොල්ලෝ අඳුනගන්නේ සමහර වෙලාවට. Even it make things worse. සමහර ළමයිනෝ මම මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එකක් කරනවා, අපේ මට දැන් මේ කම්පැනි එක වැඩ කරන ගමන් තමයි මේ ඩිග්‍රී එක කරන්න, මම දැන් මාකටිං කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ මොන හරි බඩුවක් ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ පුෂ් කරනවා, ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට එකකින් මාක්ස් හම්බ වෙනවා. So this has been the overall experience when you hear the word marketing, especially the parents. Okay, parents think when you say marketing, මේක මොකක් හරි බඩු විකුණන රස්සාවක්. එහෙම නෙවෙයිද? මම හිතන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඉන්ටරැක්ටිව් විදියට if we can carry on, I think it would be better. මම හිතන්නේ අපිට දැන් 78ක් වගේ තමයි නේද participants ලාත් ඉන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙක්ට කියන්න පුළුවන් මාකටිං කොහොම ඕගොල්ලන්ට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද? So what crosses your mind when you hear the word marketing? So then that is how I think we should build up the conversation today. නිකම්ම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවට වැඩිය මම හිතන්නේ කට්ටිය දැන් ටිකක් ගොඩාක් වෙලා අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. කාවින්ද? මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ දැන්? ඔයාගෙන් හොත් හිතන්නේ what do you think of marketing? මොනවද ඔයාලට හිතෙන්නේ? And at the same time I need to share my screen. I think I would, okay, would that be possible for me to share my screen? දකින්න බලන්න. මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? Will I be able to share my screen? Yes, sir, please go ahead. Can you check, sir? I think it's loud.
Ah, I think it's allowed. It's allowed, sir. Okay, let me check. All right, thank you very much. And all right, I hope you could see my screen. Is that possible? Yes, sir. Okay, all right. So then when we talk about SLIM, we are an organization, it provides qualification, but not mere qualification, because we are looking at a practical and performance oriented market. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික මාකටර් කෙනෙක් තමයි අපි ඩෙවලොප් කරන්න බලන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කියපු විස්තර ගොඩක් වෙනවා අපේ තියෙන affiliations. එතකොට ඇයි professional qualification එකක් කියලා ඒ ප්‍රශ්නය අපි අහුවොතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ෆෝමියුලා එකක් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කැමති. Now it has AQPQ plus experience equal professionalism, because if you have academic qualification, maybe A levels, O levels, diploma or තියෙනවා. එතකොට දැන් professional qualification එකක් දෙන්න බැලුවොත් මම ස්ලිම් තියෙනවා IBSL මම ටිකකට කලින් එතකොට අපේ කතා කරලා ගියා CA එකෙන් නේද කවින්ද මම දැන් CA එකෙන් අවිල්ලා කතා කරේ. ඉතින් මේ හැම එකකම දැන් මේ හැම එකකම කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න මාකටිං කියන එලිමන්ට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන අතරේ එතකොට accountancy ඒ වගේම human resource management ඒ වගේ රටකට මාකටිං වත් නැත්නම් accountancy වත් මේ කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ එක දෙයක් තිබිලා බෑ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් හැම දෙයකම qualification ගන්න ඕගොල්ලන්ට marketing qualification එකක් තිබුණොත් ඒක ඇයි important කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේම experience එක at least if you have 10,000 hours of experience, that means you merely if you can work, you have worked around 2.5 years, so then you have good experience in that category, right? Therefore, if you need to become a professional, having a academic qualification, then a professional qualification, and whatever the segment that you are in, maybe into marketing, maybe into banking, maybe into accountancy or human resource management, whatever you name it. So you have a national institute in Sri Lanka. So you can obtain qualification, and at the same time, if you can obtain 10,000 hours of experience, so then you are a professional in whatever the category that you are in. Then if you look at the qualification framework, you could get 7-level qualification. I'm going to talk about postgraduate diploma in marketing. That is the fully fledged and most most looked upon program at SLIM. And if I tell you slightly the benefits, it has, it will improve your competitive advantage. මේ qualification එක ගත්තාම තියෙන දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට අනිත් අයට වැඩිය පොඩි competitive advantage එකක්. ඒ වගේම මෙතන ස්පෙෂලිම මට ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේ කතා කරන්න ඕනි. I mean, if you are to learn marketing, now this is a very vital point. This is very important, the personal brand. Now we can develop personal brand. Okay, then ඔයා marketing දැනගත්තාම කොහොමද ඔයාගේ personal brand එක manage කරන්න කියන එක මේ වගේ programs වලින් ඔයගලට ඉතාමත් හොඳින් දැනගන්න පුළුවන්, and to improve your marketability. So why it is important for you to improve your marketability? ඇයි ඒක ඉතාමත් වැදගත් ඔයගලට ඔයාගේ marketability එක develop කරගන්න? මොකද then you stand among the rest. ඔයා අනිත් අයට වඩා පොඩ්ඩක් මේ competitive advantage එකක් තියෙන නිසා job එකකට ගියාම job එක perform කරන්න ලේසි වට. අනිත් එක තමයි අනිත් අය අතරේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal brand එක, because we can develop personal brands. If you look at in the past, I mean very much in politics now, you are developing personal brands. එක එක මිනිස්සු ගෙනල්ලා අන්දලා ජෝකර්ලා වෙන්නත් පුළුවන් නේද? I think you might have experienced this a lot. දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ experience කරලා ඇති. ඒ කියන්නේ මහා ප්‍රතිරූප හදනවා. Okay, I mean, those are huge personalities. You name it. He can be the Mahathir Mohamad, he can be the Lee Kuan Yew and the Putin, and you put all names together and you develop one person saying he has these qualities. And when it comes to practicality, you know what I'm talking about, right? නිසා ඇත්තටම ඔයාලගේ genuine quality එකක් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ personal brand එකේ develop කරන්නේ? Because we can develop brands, but if you are not delivering the promise, we call it brand promise. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි marketing qualifications වල දැන් කියන්නේ ඔයාලගේ university එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවද? At the same time, are you studying any of marketing
elements in your curriculum දැන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි කරනවද ඒ වගේ? Yes, sir. In the third year we had that. තියෙනවා නේද? එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ qualification වලට ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපේ programs වලට BCom හරි නැත්නම් marketing management degree එකක් කරන ළමයින්ට හැම university එකකටම අපේ තියෙන elements වලට ඒ කියන්නේ එක components වලට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් exemptions. පැහැදිලිද? ඒ exemptions අරගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වියදම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක මම හිතන්නේ පොඩි මුදලක් ගෙවලා ඕගොල්ලන්ට exemptions ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉතින් ඉස්සරහට ගියොතින් ඇත්තටම ඔයාලගේ income level ඒ වගේම තියෙන satisfaction එක job එකක් කරන්න තියෙන ආසාව ඒ වගේ දේවල් ඉතින් මම මේ පුංචි ළමයින්ට වගේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ මොකද මේ යුනිවර්සිටි ළමයි නිසා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි යමු අපේ qualification එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලාවට marketing qualification එකක් කරන්න ඇවිල්ලා කියලා ඔයාලා මේකේ තියෙන facts ටික ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය if you can train your mind to think, so that is the most important thing. නැත්තම් ඔයාලා දැන් ඇත්තටම BCom degree ගත්තු ළමයි මම දැකලා තියෙනවා marketing management මොනවා හරි හොඳ qualification අරගෙන ආණ්ඩුවේ රස්සාවක් කියලා යනවා මොකක් හරි government job එකක. මේ private sector එකේ රුපියල් ලක්ෂ 75000 වගේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් basics අරගත්ත ළමයි මම දැකලා තියෙනවා අනන්ත මේ government කියලා government jobs වලට යනවා. දැන් ලංකාවේ අපිට දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඩොලර් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොනවද business පැත්තෙන් නැත්නම් BCom කරනකොට business management පැත්තෙන් business analytics පැත්තෙන්, so what are the solutions that you could give to overcome such issues in the country? මේ රටේ තියෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන දේවල් බලන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ program එක වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් I want you to think differently. I think people they have started thinking in different way. දැන් මම හිතන්නේ අපි ඉස්සර වගේ රටේ මිනිස්සු මෝඩයෝ කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ හරි දේ අපි කරොත් තමයි අපේ රටේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. I think this is where the new system change is taking place. ඉතින් ඔය system change කියන එක දැන් ටික සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඉතින් system එකට ගැලපෙන්න now you are supposed to change yourselves as well. Okay, now system එක change කරන්න වෙන්නේ අපි change වෙලා. So then ඉතින් ඒක නිසා මේ මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරන්නේ අපේ programs වලට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි we have a wide array of programs now starting from certificate level programs. මම හිතන්නේ certificate level program එකක් ඔයගලන්ට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ තියෙන qualifications අරගත්තාන් පස්සේ අපේ CIM Chartered Institute Marketing qualification එක I think that is one of the most important programs in terms of your requirement. ඔයාලගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් මම හිතන්නේ CIM එහෙම නැත්නම් අපේ post graduate එහෙම නැත්නම් මම මෙතන ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ diploma in strategic brand management වගේ මෙන්න වගේ programs. මෙන්න මේ programs තුන මම ඕගොල්ලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමති. ඒ වගේම තමයි මම curriculum එකක් දාලා තියෙනවා අපේ basic program එකේ. මොකද මේ basic program එකේ තියෙන curriculum එකෙන් තමයි මේ හැම program එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ basics ටික කතා කරාම you can think of something that you can get your hands on with in time to come. මේ diploma in strategic brand management කියන program එක ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇත්තටම slim එකත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. And I've seen many of university graduates and undergraduates, they've been doing this program, they've been following this program since it's a practical program. මේක හරිම practical program එකක්. මොකද ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ දැන් කවුරුත් දන්නවනේ දැන් ඔයාගේ third year එකේ තිබුණත් මම හිතන්නේ ඔයාගේ මොනවද කියන්නේ business studies වල මම හිතන්නේ එතනත් ඕගොල්ලෝ චුට්ටක් ඒව ගැන ඉගෙනගෙන එන්නේ. Our product, price, place, promotion නේද? ඒ වගේ දේවල් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. And at the same time you know something about the special factors, political factors, then the economical and the technological. There are different factors where you can change. පාට change කරන්න බෑ මේව. දැන් ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මේ අවුරුදු දෙකමාරකට කරපු දේවල් overnight you can't change. But the best thing is try to change and at the same time you need to adapt the situation. එහෙම කියලා මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මඤ්ඤොක්ක හිටවන්නයි බයිසිකල් අරගෙන පදින්නයි. That is not the conversation that I need to build up. ඒක නෙමෙයි මට මේ ගොඩනගන්න ඕන සංවාදය. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන தত্ত্বය අනුව අපි කොහොමද අපේ ජීවිතේ හැඩගස්වා ගන්න සහ ඔයා මොන හරි බිස්නස් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා මොකක් හරි කම්පැනි එකකට වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතකොට ඒ කම්පැනි එකේ තියෙන
company promise එක අනුව කොහොමද ඔයාවත් සූදානම් කරගෙන ඒ විකුණන හරිය ඔයා customer present කරන භාණ්ඩේ කොහොමද හරියට present කරන්නේ. So diploma in strategic brand management කියන්නේ අර මේ කියන්නේ product price place promotion අන්න ඒ වගේ programs වලින් ඒ වගේ components වලින් ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක practically කොහොමද අපි ඒ වගේ දෙයකට උත්තරයක් හොයන්නේ කියන එක කතා කරන program එකක් සහ it has a live assignment concept. ඒ කියන්නේ දැන් ළමයි කණ්ඩායම් වලට බෙදලා ඔයා company එකක් develop කරනවා නම් product එකක් market එකට දානවා නම් then what are the steps meant to be taken? ඒ කියන්නේ ගන්න ඕන steps මොනවද? අනේ steps ටික ඉතාමත් ලස්සනට ඒ කියන්නේ as a team, as a company, when you get together, you develop brands, and at the same time you talk about the advertising part of it, the business analytics of it, and again if you look at it the supply of it, ඒ කියන්නේ වාට මොනවා හරි raw materials ඒ හැම දෙයක් ගැන හොයලා බලලා product එකක් market එකට දාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්න කැමතියි මේ diploma in strategic brand management කියන එක, and I will give you my contact details, and at the same time Anuka is joining us. Even I can mention you Anuka's contact details, then you can talk to us and see how best that you could be helped with these programs. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට මේක උදව්වක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි ඉස්සරහට චූට්ටක් move නොතින් චූට්ටක් ඉන්න right. ඊට පස්සේ මම කියපු අර basic program එකේ තියෙන elements ටික මම කිය product price ඒ වගේ දේවල් අරගෙන එතර මේක දැන් මේ basic program එකේ තියෙන components ටික up to a PhD. ඉගෙන PhD එකකට ගියත් මේ දේවල්ම තමයි ඔයගොල්ලන්ට psychology පැත්තෙන් හැම තැනකදීම කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් post graduate එක ගැන කතා කරොත් ඒකේ තියෙනවා levels 4ක්. ඒ වගේම තමයි මාස 18කින් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලෝගේ qualification එකට මේකේ තියෙන elements මේ තියෙනවානේ දැන් බලන්නකෝ මෙතන principle of marketing අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට exemptions ගන්න පුළුවන්. එතකොට influencing customer behavior, digital marketing landscape මොකද දැන් ඇත්තටම අර මම හිතන්නේ එකපාරටම දැන් මට කියන්න බෑ ඕගොල්ලන්ගේ ඩිග්‍රී එකට මැච් කරලා මොකක්ද හරියට හම්බෙන exemption එක කියලා. But I want you to talk to us in due time and see, just furnish your qualification. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හම්බෙච්ච මොන හරි ඒ කියන්නේ examination result sheets ඒව දුන්නාන් පස්සේ අපේ education department එකට then they will tell you what and what are exempted for your results. ඒ වගේම තමයි දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් මෙතන තියෙනවා levels 4ක් මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ මේ කියන levels 4 කොහොමද organize වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ components විදියට කියලා principles of marketing. Again when you go up to the second layer you have sales operation side of it and managing brands. ඉතින් මම ඔය කියවන්න යන්නේ මොකද ඔයාලට මේක හොඳට බලලා කියව ගන්න පුළුවන් නිසා, because I am not going to insult your reading ability. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි CIM එක මොකද අපි තමයි CIM program එක ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවට introduce කරේ, and this is the Slim is the first study center in Sri Lanka for CIM. දැන් නම් කීප පළක්ම තියෙනවා. මම හිතන Slim එක ඇත්තටම මේ අපේ post graduate program එකයි මේකයි සමනේ එක උඩ එක යන විදිහට තමයි ඇත්තටම අපි develop කරලා තියෙන්නේ. And if you are looking at a qualification, especially an international qualification, I think the best qualification that you could go for is CIM in terms of marketing and advertising and other various components of marketing. එතකොට මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලන්ට අපේ post graduate එක දැන් මම පෙන්නපු post graduate program එක කරොත් CIM එකකට exemptions ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. You can apply for exemption for CIM. එතකොට දැන් අද dollar rate එක නැත්නම් pound rate එක ගත්තාම I think now this has been very expensive. Okay, even if you look at other foreign qualification, I mean that those programs are go for very exorbitant prices. ඒ කියන්නේ හරිම මිල වැඩි. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි අපි ස්ලිම් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න සාමාන්‍ය ලක්ෂ 280ක් විතර යනවා ඔය මේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. නමුත් ඕගොල්ලන්ට එක්සෙම්ෂන්ස් ගන්න පුළුවන් නිසා මම හිතන්නේ රුපියල් 50000ක් රුපියල් 75000ක් යනකොට ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඕගොල්ලන්ට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකත් අරගෙන පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකත් කම්ප්ලීට් කළා ඒ බේස් එකේ ඉඳගෙන ඕගොල්ලන්ට CIM එකෙන් එක්සෙම්ෂන්ස් ඉල්ලන්න පුළුවන්.
ඒකට සාමාන්‍යයෙන් CIM කරන්න මම දැන් අවුරුද්දට කලින් බලනකොට සාමාන්‍ය ලක්ෂ 5කට කිට්ටු වෙන්න ගියා. දැන් ඩොලර් රේට් එකත් මම හිතන්නේ 1 ලක්ෂ 6ක් I mean ලක්ෂ 6කට 7කට කිට්ටු වෙයි දැන්. ඒ කියන්නේ දේවට I can't make my predictions because that depends on the dollar price. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා කවුරු හරි පිටරටකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් first thing that you can go for postgraduate qualification. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම CIM එකනොත් ඕගොල්ලන්ට exemptions ගන්න පුළුවන්. Then you are supposed to talk to one of our coordinators and we will help you, we will guide you to get to know more about it. එතකොට ඒ CIM qualification එක postgraduate qualification එක and the strategic diploma in brand management. So those are the main programs that I was trying to talk about, and at the same time self study option එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙහි class එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයින්ට ඕනේ university එක ඉන්න ගමන්ම තව program එකක් කරන්න. So if you want to do so, එහෙම කරන්න ඕනේ නම් then you can talk to us and you can get arranged sort of a maybe you can university ඉන්න ගමන්ම class එන්න නැතුව මේ qualification එකට examination එක sit කරන්න option එකක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කෙලිම අපේ programs වලට එනවා නම් we could offer discounts at a reasonable price. You could may study these programs. ඕගොල්ලන්ට reasonable price එකකට මේ programs වලට යන්න. එතකොට special payments, installments, credit card facility ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ඒවනේ මේ දවස් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි job opportunities for marketing related job seekers. Now I must mention this website. You can go to let me share this. Could you see this is Express Job. This is online job platform. Okay, online jobs make jobs online jobs නෙවෙයි තියෙන්නේ. But then there are vacancies in companies. Now we have got together with this website expressjob.lk, and we are publishing. Actually, they are publishing the job vacancies, and if you look at these CIM සීමා කරපු අයට ගොඩාක් job opportunities තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ slim එකට ආවත් නොආවත් මෙතන මේ apply කියන button එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ CV එකක් එහෙම job එකක් හොයනවා නම් ඒක upload කරලා තියන්න. So once you done that, it's only matter of clicking a button here. Okay, just to apply any job. එතකොට දැන් බලන්න slim එක specialize කරපු job opportunities කොච්චර තියෙනවද කියලා මම මෙතන back කරොත් ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා දැන් බලන්න මෙතනම තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාව කියන්නේ hot jobs 37 jobs තියෙනවා. මේ වෙලාවේ slim මොන හරි qualification එකක් අරගෙන තියෙන ළමයෙකුට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන මේ site එකට ගිහිල්ලා keywords වල slim කියලා ගහලා search කරන්න if you have a qualification. In terms of marketing, slim qualification මොනවා තිබුණාද අපි මම උදාහරණයක් විදිහට මානකෝ digital marketing and sales manager. Could you see this digital marketing sales manager fast true p කියලා company එකක්. So when you click this slim button and it will open up the entire story here, and when you go in you might find I think වෙච්ච දේවල්ට තේරුණාද පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ lights දාගන්නකන්. So we are being challenged in numerous ways. Sorry about it, hold on. මෙහෙම තමයි ඉතින් අපිට වැඩ කරගෙන යන්න වෙන්නේ. Right, sorry about it. Anyway, can't help. මේ සමා වෙන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට මේ slim එකේ jobs slim එකේ qualifications ගත්තායින් පස්සේ එක එක මේ job opportunities ගොඩක් university ඉන්න ගම එහෙම නැත්නම් university එකෙන් out ලබන marketing executive, assistant manager, leasing, Colombo City, Abans Finance, and Hitachi. There are various companies, each day if you go on this, you will see, different job vacancies, opportunities are being thrown at you. ඔයගලන්ට නිකම්ම මේකේ register වෙලා හිටියොත් ඇත්තටම හැමදාම SMSs විදියට ගොඩාක් job opportunities එනවා. So if you have obtained such a qualification like brand management and postgraduate CIM, even not with the completion of it, සම්පූර්ණ නොකරත්
if you as a part qualified individual, still you could apply these jobs. එතකොට මේ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ගමන්ම ඔයගලන්ට ඇත්තටම job එකකට apply කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි the basic things that I really wanted to share with you. And at the same time, if I share a little bit of the brand management thing, I don't know whether you could hear the video now. Let me Is that audible? No, sir, it's not audible. Can you reshare it Reshare it. with sound? With sound. You can stop sharing, sir, and then again, when you click the screen share button, there is a option Share left sound. down. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay, brand launch diploma. Now, this is a program I was talking about called Diploma in Strategic Brand Management. Here you could see a lot of university students from Rajarata University, Japura University. Now, this was a tea brand. Now, if you look at how it meant to be done and the practicality of it, people, there are a panel of judges. They go and examine how and what you have done, certain launches, and you supply the brand and the development of it, many aspects of it. Please have a look. Right. මාව ඇහෙනව නේද? මම ගොඩක් කල ගන්න ඕනේ නැති නිසා වීඩියෝ එක මම stop කරේ. So as you can see, you could get a lot of hands-on experience if you get your hands on with this diploma in strategic brand management. I think ඒ වගේ programs ගොඩක් අපි ඔයාලට organize කරලා දීලා තියෙනවා. I think ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩයි මගේ presentation එකේ අන්තිමට යන්න මේ බලන්න ගොඩක් තව job opportunities. එතකොට අනිත් එක තමයි ඕගලන්ට මම මේ ටික පොඩ්ඩක් share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. අපේ events කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. Slim events. You might have seen People's Awards, Brand Excellence and Advertising Excellence Awards like FE Awards. Okay, award ceremonies ගොඩක් තියෙනවා just to recognize people those who have excelled in these segments. ඒ කියන්නේ branding පැත්තෙන්, advertising පැත්තෙන්, sales පැත්තෙන් NASCO කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ගොඩක් digital awards තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මම හිතන්නේ ඔය news එහෙම ඔයගොල්ලෝ බලනකොට දෙරණ විශේෂයෙන් hero ඊට පස්සේ ITN වගේ මොන හරි ඒ channels කියනවා මේ slim award එක අපිට මේ පාර හම්බුණා. Just to appreciate and recognize their talent. We are organizing those events as well, and you can be a part of those events as well. ඔයගලන්ට තවල් මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් and the graduation ceremony and then කරවලේ මම ඉන්න නිසා and I'm not going to take much of a time, ladies and gentlemen. So I wish you a bright future, and my name is Subodha and I'm looking after regional business. I'm traveling all around the country and we have different regional centers as well. ඔයගොල්ලෝ starting from Jaffna වලින් පටන් ගත්තයින් පස්සේ තිස්සමහාරාමයේ වෙනකන් we have our regional centers and you could centers as well, and at the same time you could talk to us
to Anuka and to me to get to know more about these things. And it says my battery is low once again. And just if you have your questions, ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් මොන මොන හරි මේ actually I'm truly being challenged with these power cuts, and I'm no, these are not power cuts. CB is threatening with their authority. Yeah, අපිව දැන් නිකන් අපිට තර්ජනය කළා මම දන්නේ අපිට මොනව කරලා තියෙනවද කියලා මේ රටේ. So it's quite disheartening to see what that we are going through. ඉතින් බොහොම කනගාටුයි. I think unfortunately Mr. Suboda's battery went off. Is Mr. Anuka with us here? Yeah, good evening. Yeah, I'm here. Actually, Hello everyone. I think Anuka, I think මම ඉස්සර phone එකෙන් ආවා පොඩ්ඩක් sorry about it. Welcome back. Yeah, it's okay. හරි Anuka එහෙනම් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්, no problem. Yeah, sure. That's enough. අපිට කොහොමත් අපේ presentation එක end වෙලා තිබුණේ. So, yeah, looking forward to answer your questions actually. Yeah. Thank you so much, Mr. Suboda, for sharing your valuable insights. Now let's move on to the Q&A session. If you have any questions regarding SLIM, you can use your chat box or unmute yourself to ask questions. That's right. බලමු නේද මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. What are the difference between PG, DIP and CIM? PG, DIP, I will answer your question. Anuka මම කියන්න නේද? ගැටලුව නැහැ. Right. Yes, එකේ වෙන්නේ පුතා දැන් ගොඩක් වෙලාවට if you look at an international qualification මම කියන්නේ slim එකේ qualification එකේ international නෙවෙයි කියලා. දැන් slim දැන් CIM qualification එක දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා අලෙවි කරන ආයතන විදියට අපේ වගකීම තමයි ලංකාවේ මිනිසුන්ට affordable විදියට සහ ලංකාවට ගැලපෙන education programs introduce කරන එක. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපේ program වල ගණන් හරිම අඩුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මාස 18ටම හැමදේම ඇතුළත රුපියල් ලක්ෂ 2කට 2.5කට මේ qualification එක අරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ කරිකියුලම් එක හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන උදාහරණ ලංකාවේ තියෙන ආයතන සහ ගොඩාක් වෙලාට කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සැම්පල්ස් අපි ගන්නවා තමයි. නමුත් ලංකාවට ගැලපෙන ඒ කියන්නේ අපේ පොළවට අවශ්‍ය විදිහේ මාකටර් කෙනෙක් ඩෙවලොප් කරන්න තමයි ඇත්තටම PG DIP එක හදලා තියෙන්නේ. මේක මැනේජ්මන්ට් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් CIM කියලා ගත්තයින් පස්සේ ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් wherever you go in the world that is acceptable. එතකොට අපේ qualification එකත් ලෝකේ රටවල් 17ක පිළිගන්නවා because since we are with Asia Marketing Federation, especially when you travel around Asia. එතකොට දැන් එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ දැනුමේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක Sri Lankan qualification එක. This is one of our indigenous program and CIM is an international one. ඉතින් එතකොට මේ දෙකෙන් මොනවා කරත් ඒ දෙකෙන් ඒ කියන්නේ CIM එකෙන් PG dip එකට PG dip එකෙන් CIM එකට extensions ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටයක්. ඔයා name කරන ඕනම university එකක ඔයාට masters apply කරන්න පුළුවන් depending on your work experience. Sometimes they are seeking your working experience as well. A different university has different criteria to select you as a candidate or as a student. I think ඒක ඔයාලට මේ සපුරන්න පුළුවන් නම් then you can become a student for an MBA or masters. So how does it take to complete CIM qualification? So what do you mean by how does it කියන වචනේ මට පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි නෑ. චුට්ටක් ඔයාට නැත්තම් අන්මියුට් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ සුබෝධ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වෙන්නේ නැති අහන්න. Investment එක
exactly can back, but approximately 500,000 to 600,000 range එකනවා. In slim postgraduate එක ඇත්තටම මෙතන පොඩි interest එකක් තියෙනවා students ලට CIM UK qualification එක කරන්න. So we also monitor that part. I think අපි maximum support කරන students ලට even ඔයාලා undergraduates ලා විදියට නැත්නම් තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් graduates ලා විදියට you can apply with exemptions, but then of course you will take time because ඔයාගේ graduation එක හෝ end of the day result sheet එක come වෙනකන් ඉන්න වෙනවා apply කරන්න exemptions. So best part is you can start self-study option on slim postgraduate local qualification, and as soon as possible you complete the slim postgraduate. You can complete CIM with last stage only, last 6 months. ඒකට ඔයාලට යන්නේ 100,000 to 120,000 වගේ investment එකක්. And තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා සුබෝධ. මෙතන අහලා තියෙනවා who are the personals who are the personals which qualified from slim and now become the mightiest in business world. Slim එකේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ ඕනම මාකටිං හරි බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක් හරි ඕනම කෙනෙක් අරන් බැලුවොත් ගොඩාක් වෙලාවට ස්ලිම් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඒ අරෙන්න වෙන ඇප්ලයි කරන්න ගොඩක් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් නෑ. දැන් මම පහුගිය දවසේ කතා කරා Dr. Lakit Piris එක. He is one of initially he was one of a postgraduate diploma holder and he is the managing director of AMAS. ඒ වගේ එතකොට එතනම තව ඉන්නවා ඩොක්ටර් ප්‍රදීප් එඩ්වර්ඩ් ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ලිම් එකේ qualifications අරගෙන මොකද back then if you go back to 1990 ඒ වගේ කාලවල වල ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙච්ච එකම qualification එක තමයි SLM qualification. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩාක් ඉන්න marketing managers ලා සහ top profiles ඇත්තටම අපේ qualification එක එහෙම නැත්නම් අපේ recognition එක අපේ membership එක මට කියන්න බැරි අපේ membership base එකක් ලොකු membership base එකක්. ඉතින් ඒක වෙනම division එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ membership එකත් අරගන්න පුළුවන් slim එකෙන්. ඉතින් ඉන්න ගොඩාක් අය අපේ qualification එක අරගෙන තියෙන්නේ. නම් වශයෙන් නම් මට ඇත්තටම මතක් වෙන්නේ නැහැ. So I am currently engaging with CIM and computer certification and exemptions ටික කතා කරන්න පුතා. ඔයාගේ result sheets එක අපිට කතා කරන්න. මොකද අපේ exemption sheet එකක් තියෙනවා. There is an application where you need to fill with your current results. So then our education department is matching your qualification with the curriculum, and I think you will let know ඔයාලට කියයි කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මොකද මට off hand මෙතන ඉඳන් කියන්න බෑ මොනවද ඔයගලන්ට හම්බෙන exemption what extra curricular are happening in slim. ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙන මම as I told you our events that is one of the vital part because we are recognizing people those who are excelling in these different segments. If you look at people's awards and all the other events, there is a committee. ඒ කියන්නේ මේ event committees තියෙනවා. එතකොට අපේ students ලට තියෙන එක opportunity එකක් තමයි they can apply for these committees and then you can mingle with good people who are very much into marketing, advertising and ගොඩාක් professionals අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. And at the same time as a second layer we give opportunities to our students to be in those groups and panels. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ event එකක් manage කරනවා organize කරනවා කියන්නේ that is a huge task, that is a gigantic task, massive one. And if you look at all these big events which are happening at slim, those are gala events happening at main 7-star 5-star hotels in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලොකු events. ඉතින් ඒකට ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා මේවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් committees වලට ඇවිල්ලා. ඉතින් student කෙනෙක් වුණායින් පස්සේ ඒ වගේ දේවල් අපේ student council එකක් තියෙනවා. Then you can come and work with other students, especially if you go for this brand management thing. We are purposely putting you into groups and you start working in those groups as a brand marketer and advertiser. ඉතින් ඒකට ඔයගලන්ට තියෙන ගොඩාක් ඇත්තටම activities තියෙනවා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න Slim Bee International Institute for Marketing in the country. මම හිතන්නේ මම උත්තර නොදී ප්‍රශ්නෙට මම ටක් ගාලා ප්‍රශ්න අරගෙන උත්තර දීගෙන යනවා. මොනවා හරි මට මිස් වෙච්ච දේවල් තියෙනවා වට එතකොට so what
ඒ ටික අපි ඇත්තටම අපිට අහලා තමයි කියන්න වෙන්නේ GTIP completed third stage can I know the exemption වලට අපිට ඇත්තටම වෙනම කතා කරන්න හරි මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්නට උත්තර දීලා තියෙනවා විනුර do you want I think can that earlier question that how does it take to complete? I think yeah, it will take around 18 months, but since you have obtained certain areas in your curriculum in university, a samara components karapu nisa, I think you could easily apply for exemptions. So එතකොට exemption උත්තරම් කරනකොට සමහරට ඇත්තටම මේ ජපුරේ අයනම් ඇත්තටම එන්නෙත් නැහැ ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ අනුක නේද අපිට අපි ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපේ ඩෙසිටේෂන් එක විතරයි. Yeah, on Slim they're having 3 modules and a dissertation. For CIM only last stage 6 months. So approximately 6 months. Right. Yeah. CIM න අන්තිම මාස 6 management degree එකක් නම් marketing වලින් අපේ components 3ක් complete කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒක I think ඕගොල්ලන්ට class ඇවිල්ලා හරිය නැතුව හරිය you could apply for that. And so but we missed one question. One is asking about the mode of teaching. So anyway, with this COVID-19 pandemic and everything, this current situation, we are changed into the online situation. Then course is teaching only on English, but ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි මේ presentation එක යන mode එක අනුව, right? Because we are not thoroughly and monitoring with English language, so language not being a barrier. අපේ program එක qualify වෙන්නේ වාට English medium වලින් තමයි, because we have to do the evaluation part like assignment or maybe the presentation, maybe the exam. But ඕනිම වෙලාවක අපේ lectures ලගේ engagement එක තියෙනවා. And best part සුබෝධ අපිට පොඩ්ඩක් අමතකුණා කියන්නේ, because all our lecture panels are industry wise experience who are practicing marketing. Yes, professional marketers. Because ඔයාලට brand management ගන්න නෙන්නේ මම discriminate කරනව නෙවෙයි, even ඔයාලගේ academic panel lectures ලා very well මම හිතන්නේ academic management එකේ participation එකකුත් තියෙනවා. But ඒ lecturers ලගේ experience එක ඔයාලට share වෙනවා. මොකද එයාලා real life marketers ලා. So one day you can get the on their job vacancies, or maybe you can have some mentors from that lecture panel also, right? So ඒ කියන curriculum එකේ තමයි අපේ programs ගොඩක් දැනට conduct වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අනුක අපි brand management එකේ judge panel එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට Unilever, Nestle වගේ තියෙන ඉන්න companies වල brand managers ලා, category managers ලා ඒගොල්ලන්ව තමයි ඕගොල්ලන්ව evaluate කරන්න. ඒ කියන්නේ except the lecturer. Lecturer is one person, okay, who is an industrial professional. ඒකන වෙනම කෙනෙක්. නමුත් to judge you and your activities and how best that you've done it, ඒකට එන්නේ වෙනම judging panel එකක් contained many industry professionals. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය market එකේ ඉන්න අය ගැන දැනුවත් වෙන්නත් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් වේවි. ඒ කියන්නේ just to mingle with people who knows marketing and the industry, and people those who are excelling in the fraternity. හරි. එතකොට බිනුර sorry මම වාගේ නම වැරදියට කිව්වා නම් මම දැන් ෆෝන් එකේ තමයි ඔක්කොම අදිනුර it's okay, yeah. So I think yeah. Yes, what else I could do for you? I think that's all for today. So thank you very much, and so that's the conclusion of the Q&A session. Mr. Subodha Mipage and Ms. Tanuka Fernando. It's so good to have you here, and once again thank you very much. All right, thank you so much. Look forward to seeing you in future at Slim. And if you do have any query, any gray area, and if you have your doubts about our programs, you could talk to us, and you are more than welcome. And thank you so much, and wish you a great future. Thank you so much, and good night.